kutaa sadaffaa keessatti immoo kan nuti wajjiniin ilaallu depth perception irraa keetii jechuudha. Depth perception gosoota perception keessaa isa tokkodha jechuudha. Isaa wajjiniin ilaallama immoo. If we live in a two-dimensional world, form perception will be sufficient. But because we live in three-dimensional world, we have involved depth perception, the ability to judge distance of objects. So nuti addunyaa dimension lama keessa jiraannati jiraate hojjaadhaaf dheerina qofa kan qabu jechuudha. Form perception gahaa ture jechuudha. Form perception jechuun qaama tokko naannoo isaatti adda baasnee nuyi ilaallu sun gahaa ture jedha. Garuu addunyaan keessa jiraannu kun dimension sadiidha yookiin immoo height, width, length kan of keessaa qabudha jechuudha. So qaamolee kana gaafa ilaallu yookiin addunyaan nuti keessa jiraannu kanaaf gaa wanta ta'e tokko perceive gochuudhaaf form perception qofa osoo hin ta'in depth perception is barbaachisaadha jechuudha. Depth perception immoo maalidha jennee gaafa ilaallu the ability to judge distance of objects. Fageenya qaamota garaagaraa murteessuu dandeettii nu taasisudha yookiin immoo dandeettiin fageenya qaamotaa nu murteessisu depth perception jedhama jechuudha. Qaamni inni kam akka nutti dhiyaatee jiru, qaamni inni kam akka nurraa fagaatee jiru depth perception baruu dandeenya jechuudha waan argine tokko. Given the image or retina are two-dimensional, how can we perceive depth? This is how can we determine the distance of objects? Distal stimulus from the pattern of stimulation on our retina's proximal stimulation. Retinaan keenya qaamni ija keenya inni wantoota ittiin arginu jechuudha walumaa galatti. Retinaan keenya wantoota kan inni ittiin argu dimensionii lamaani. Hojjaa isaaniitiif dalgee isaanii qofaani jechuudha. Dimensionii lamaan immoo fageenya wantoota murteessuu hin dandeenyu jechuudha. So fageenya isaanii murteessuu kan nu dandeessisu faaktaroonni adda addaa jiru jechuudha. Depth perception keessatti isaaniinis ilaaluu dandeenya jechuudha. Depth perception is visual ability to perceive world in three dimensions, coupled with the ability to gauge how far away an object is. Depth perception kan nuti jennu kun egaa dandeettii waa arguuti visualidha. Kan ijaan mul'atudha malee gurraaf arraba qaamolee miiroo keenya biraatiin kan mul'achuu danda'u hin ta'in wanta nu ija keenyaan arguu dandeenyudha. Visual abilityidha. Dandeettii arguu ta'ee addunyaa kana dimensionii sadiin akka nuti ilaallu nu taasisa. Akkuma kana dandeettii wantooti fageenya wantoota akka nuyi murteessu nu taasisa jechuudha. Dandeettii fageenya wantoota murteessuu akka nuyi qabaannu nu taasisa jechuudha. Depth perception, size and distance are ascertained through both monocular or one-eyed binocular to IQs. Monocular vision is poor at determining depth. Egaa depth perception keessatti egaa guddina qaamota garaagaraa fageenya isaaniitti argamanii jiran ija tokkoonis ija lamaanis arguu dandeenya jechuudha. Ija tokkoon guddina qaama ilaalaa jiru tokko haa guddaa namoo xiqqaadhaa fagoo moo nutti dhiyoodha isa jedhu adda baasuu dandeenya. Baayinokulaari yookiin immoo ija lamaan namni ija lama qabus fageenyaa fi guddinaaf xiqqina wantoota adda baasuu danda'a jechuudha. Iji tokko garuu depth yookiin fageenya waan tokko murteessuu irratti dadhabaadha jedha amma ija lamaan ga'u jechuu yaada. When image is projected into single retina, cues about the relative size of object compared to other objects are obtained. In binocular vision, these relative sizes are compared once each individual eye is seeing a slightly different image from the angle jedha. Egaa gaafa fakkiin ta'e ija keenya isa tokko irratti reflected ta'u yookiin ija tokko irratti mul'isiifamu objektii sana qaamota biroo bira qabeetu maal godha jechuudha. Iji keenya guddinaaf xiqqina isa ilaalla jechuudha. So depth perception depends on the use of binocular cue, monocular cues. Salphaamatti fageenya murteessuu kan nuti dandeenyu binocular cue yookiin ija lama fayyadamne, monocular cue yookiin immoo ija lama fayyadamne ija tokko fayyadamneeti jechuudha.
namni ija tokko qabus fageenya murteessuu danda'a, namni ija lama qabus fageenya murteessuu danda'a, garuu akkaataan isaa garaagarummaa qaba. Gaa baayinokilaar kiyuu qobaatti naallu baayinokilaar kiyuun gosa lama qaba karaan nuti ittiin fageenya ittiin murteessuun. Inni jalqabaa reetinaal dispaaritii yommuu ta'u, inni lammaffaan immoo konverjensiidha. Retinal disparity maali, convergence maali gaafa jennee ilaallu. The two kinds of binocular cues interaction of both eyes. Binocular cue'n hirmaannaa joota lamaanii barbaada jechuudha. Iji tokko qofaan binocular cue keessatti hirmaachuu hin danda'u. So iji lamaan hirmaachuu hin dirqama. Deebi'ee retinal disparity nuyi jennee kaane it is a degree of difference between the image of the object that are focused onto retinas jedha. Retinal disparity gaafa jennu garaagarummaa fakkiiwwan reetinaawwan keenya lamaanuu irratti calaqqisiifamaniiti jechuudha. Addummaa akkamii qaba reetinaa isa tokko irratti fakkiin calaqqisiifameef reetinaa isa lammaffaa irratti calaqqisiifame jennee gaafa laallu retinal disparity gaafa jennudha jechuudha. The closer the object, the greater is retinal disparity. Fakkiin qaama nu ilaalaa jiru tokko ijoota keenya lamaan irratti bifa adda addaatiin mul'atu yoo ta'e retinal disparity jenna jechuudha. Isarratti hundoofnee maal jechuu dandeenya jechuudha? Fageenya murteessuu dandeenya jechuudha. Qaamni baay'ee nutti siqee jiru, objektiin baay'ee nutti siqee jiru retinal disparity guddaa qaba yookiin immoo ijoota keenya lamaan irratti bifa adda addaatiin mul'ata. Kan ammoo karaa adda addaatiin mul'isuu dandeenya. To demonstrate retinal disparity for yourself, point the forefinger vertically between your eyes. Quba keenya tokko fuunee, quba harkaa keenya tokko fuunee yoo funyaan keenya irra keenye ijoota keenya walakkaan jechuudha. Ijoota lamaanuu walakkaatiin yoo funyaan keenya irra keenya ta'e sana booddee quba keenya ilaaluudhaaf yoo yaalle ijoonni keenya kun lamaan quba keenya kallattii adda addaatiin argu malee iddoo wal fakkaataa arguu hin dandeenyu jechuudha. Ija keenya bitaatiin argine iji keenya mirgaa arguu hin danda'u, iji keenya mirgaa argimoo iji keenya bitaa arguu hin danda'u jechuudha. Yommuu sanatti reetinaa irra keenya irratti fakkiin quba keenyaa mul'achaa jiru adda addummaa waan qabuuf qaamni sun nutti dhiyaatee kan jiru baruu dandeenya jechuudha. Yookiin reetinaal disparitiin isaa guddaa waan ta'eef qaamni sun nutti dhiyaachuu isaa adda baasuu dandeenya jechuudha. Akkuma quba keenya ofirraa butaa adeemnuun immoo maal adda baasuu dandeenya? Akka fakkiin ijoota keenya yookiin reetinaawwan keenya lamaan irratti mul'atu wal fakkaachaa adeemu. Kun immoo akka qaamni sun nurraa fagaachaa jiru nutti agarsiisa jechuudha. Inni gara biraan baayinokilaar kiyuun lammaffaanii konverjensiisa jennudha. Reetinaal disparity maal akka ta'e ilaalleera. Konverjensiin immoo maal akka ta'e yommuu nutti ilaallutti the degree to which eyes turn inward to focus on the object. Konverjensii jechuun akkaataatti iji keenya gara keessaatti galagaluutiin qaama sana daawwatudha jechuudha yookiin ilaaludha jechuudha yookiin focus irratti godhudha, irratti xiyyeeffatudha. Gaafa quba keenya ijoota keenya lamaan gidduu funyaan keenya irraan keenyetti ijoonni keenya lamaan maal ta'u jechuudha gara keessaatti akka dacha'u ta'u jechuudha. Gara keessaatti inni isaan naannoodhaaf taasisan sun immoo konverjensii jedhama jechuudha. Yommuu sanatti imeejii sana irratti focus jechuudhaaf gara keessaatti gaafa isaan dacha'uudhaaf akkas taasisanii feeling yookiin immoo miirri namatti hin tolle nutti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Sababiin isaa iji keenya akka naannoo ta'a waan ta'eef tenshiniin uumama jechuudha. Masal tenshiniin jira yommuu sanatti. Gaasa namaa murteessuu dandeenya. Qaamni nu ilaalaa jirru sun akka inni baay'ee nutti siqee jiru murteessuu dandeenya jechuudha. Murteessuu dandeenya jechuudha. Tufne binocular cues require two eyes. Bio jechuun lama waan ta'eef oculaariin immoo ija waan ta'eef binocular cues silas ija lama gaafata. Whereas binocular cues require only one eye. Mono gaafa jennu tokko oculaariin ija waan ta'eef monocular cues kun immoo ija tokko qofa fayyadamuudhaan kan nuti adda baasuu dandeenyudha. This means that even people who have lost sight in one eye may still have good depth perception. Ija tokko gaafa jennu namoonni qaroo isaanii tokko dhabanii qaroo isaanii isa lammaffaatti wantoota fageenya isaanii adda baasuu akka danda'an baruu dandeenya jechuudha achirraa gaanii. One monocular is accommodation. Accommodationiin gosoota monocularii keessaa tokko. Binocularii keessatti maal ilaalle
convergence of retinal disparity ilaalleerra. Amma monocular keessa accommodation isa jedhamu ilaalla. Which is a change in shape of lens that let you focus the image of the object on the retina. Neuron in the retina assume that greater the accommodation of the lens, the closer the object. But prolonging accommodation can alter your depth perception. For example, if you stare at near object for long, then look at more distant object, the more distant object will look further away than it is. Accommodation kan nuti jennu kun immoo ija keenya tokko raawwachuu kan nuti dandeenyu fakkiin yookiin immoo boci leensii keenya fakkii nuti ilaalaa jiru sana gaafa ilaalu yommuu itti jijjiiramudha jechuudha. Boci leensii keenya osoo nuti imeejii tokko irratti focus gochuudhaaf gaafa shapein isaa jijjiiramu maal jennachuudha accommodationii jenna jechuudha. Neuron retina keessatti argamani kuni accommodationii guddaa kan isaan taasisan gaafa qaamni yookiin objectiin sun nutti dhiyaatee jirudha jechuudha. Objectiin nuti ilaalaa jirru nutti dhiyoo jala taanaan retinaan keenyas akkuma kana boci isaan jijjiirama jechuudha qaama sana ilaaluudhaaf. So accommodation cimaa gaafa taasisu retinaan keenya yookiin shapein isaa gaafa jijjiiramu qaamni sun akka nutti dhiyaatee jiru hin barra jechuudha. Ofuma isaatii yoo accommodation kun perception keenya jijjiiruu danda'a. Keenyaaf objectii yookiin immoo qaama nutti dhiyoo jiru tokko yeroo dheeraadhaaf erga laalleen booddee qaama nurraa fagaatee jiru tokko gaafa laallu qaamni nurraa fagaatee jiru sun waan isa caalaa nurraa fagaatee jiru nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf conflictii uumuu danda'a, confusion uumuu danda'a jechuudha. Ni gara biraan monocular cue keessaan lammaffaan motion parallaxii kan jennudha. Motion parallaxii maal gaafa jennu is a tendency to perceive ourselves as passing objects faster than what they look closer to us than when they are farther away. Motion parallaxii gaafa jennu immoo gaafa qaamota lama wal bira qabnee ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni nurraa fagaatee jiru wanta inni suuta deemaa jiru goonee ilaaluudha. Qaamni nutti dhiyaatee jiru immoo wanta inni ariitiidhaan deemaa jiru yookiin immoo ariitiidhaan socho'aa jiru. Qaamni nurraa fagaatee jiru gaafa nuyi bira dabarru speedii guddaatii waan bira darbaaru yookiin saffisa guddaatii waan bira darbaaru nutti hin fakkaatu. Qaamni nutti dhiyaatee jiru garuu waan dafnee bira darbaaru nutti fakkaata. Kana konkolaataadhaan gaafa deemnu arguu dandeenya jechuudha. Gaafa gara foddaa ilaallu mukii adda addaa, gaarree adda addaa, wantoonni adda addaa kan nurraa fagaatanii jiran kan konkolaaticharraa fagaatanii jiranii gaafa nuti bira dabarru waan suuta jennee deemaa jirru nutti fakkaata jechuudha. Sababiin isaa dafanii fuula keenya biraan darbanii garuu immoo poolii adda addaa, muka adda addaa, daandii ispaaltii bukkee kan dhaabbatanii jiran, dhagaa asfaaltii rafaa jiru yoo fudhannee ilaalle gaafa laalaa konkolaataatiin bira darbinu saffisa guddaatiin akka bira darbaa baay'inna jechuudha. Garuu saffisni ittiin mukkeen nurraa fagaatanii jiranii fi wantoota nutti dhiyoo jiran sana biratti darbaa wal fakkaataadha, wal qixa. Adda addummaan isaa yookiin perceptioniin sammuu keenya yommuu sanatti maaluma inni nuti saffisa guddaatiin bira dabarre akka nutti dhiyoo jiruu fi inni nuti saffisa xiqqaatiin bira dabarre akka nurraa fagaatee jiru nu hubachiisa jechuudha. Monocular cue ni gara biraan pictorial cue'dha. Because artists use them to create depth in their drawing and painting, Leonardo da Vinci formalized the pictorial cues 500 years ago in teaching his art students how to use them to make their paintings look more realistic. He noted that an object that overlaps another object will appear closer, cue interposition. Pictorial cue kan jennu kun immoo fakkii adda addaa keessatti illee artistoonni namoonni fakkii kaasan mala isaan fayyadamanii fakkii isaanii sana bareechanii jechuudha. Waggoota 500 dura Leonardo da Vinci pictorial cue sana fakkii isaa keessatti aartiiwwan isaa keessatti barattoota isaa barsiisaa tureera jechuudha. Fakkii isaanii akka inni fakkii dhugaa fakkaatu isaan gargaaruudhaaf jechuudha. Achi keessatti maal jedhee isaanitti maa ture objectiin tokko yookiin qaamni tokko qaama isa biraarra
hin argama yoo ta'e yookiin immoo qaama isa biraa irratti hin argama yoo ta'e akka waan nutti dhiyootti ilaalla yookiin persiif goona kan jedhudha. Fakkeenyaaf fuuldura keenya nama tokko jira yoo ta'e namicha sana dudduuba konkolaataa jira yoo ta'e namichichi konkolaaticha caalaa kan nutti siqee jiru nuuf gala. Maaliif namtichi konkolaataa sana dursee yookiin immoo overlap godhee wanta inni overlap godhee argamee jiruuf jechuudha. So isa kana akka ittiin ibsuu dandeera jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo kanatti bosonuu lama arguu dandeenya. Bosonuu lamaan sana keessaa isheen kun akkasiin nutti dhiyaattee jirtutu nuuf gala. Maaliif see lammaffaa kana dursitee argamte waan ta'eef jechuudha. So isheen kun nutti dhiyoodha jennee fudhanna yookiin persiifii goona. Isheen sun immoo kan nurraa fagootti ilaalla. Maaliif taantee waan argamtee jirtuuf jechuudha akka perceptionii isa kanaatti jechuudha. Inni gara biraan immoo you probably have noticed that the parallel objects such as railroad track seem to get closer as further away and further apart as they get closer. The pictorial cue linear perspective may even have practical application. Inni gara biraan pictorial cue keessaa inni tokko yookiin immoo depth perception yookiin fageenya kan nuti ittiin ibsinu keessaa inni tokko linear perspectiveidha. Inni kun immoo qaamonni parallel yookiin wal cina ta'anii gaafa irraa fagaachaa deemnu yookiin immoo gaafa irraa fagaannee ilaallu wanta walitti galan nutti fakkaata jechuudha xumura isaanii irratti. Amma fakkeenyaaf daandii baaburaa kana yoo ilaalle parallel yookiin wal cina gaafa sarara ilaallutti maal nutti fakkaata jechuudha. Sibiilonni kun lamaan osoo deemanii dhaqanii waan walitti dhufan nutti fakkaata jechuudha. Waan dhaqanii sarara wal fakkaataa tokko ta'an nutti fakkaata. Kun immoo linear perspective jedhama jechuudha. Amma fakkeenyaaf callisnee yoo sarara kana walitti kaasne sarara kanaan kaasne yoo ta'e fakkeenyaaf kun akka istiin deema inni kunis dhufee akka istiin deema maal nutti fakkaata jechuudha. Dhuma irratti waan dhaqanii walitti bu'an nutti fakkaata. Garuu sararoonni kun tasa walitti bu'uu hin danda'anii wal cina waan jiraniif perceptioning keenya yommuu sanatti sammuun keenya akkamitti hiikatti laata waan nurraa fagaachaa gaafa nurraa fagaachaa deemu waan walitti bu'u waan fakkaatii fi walitti bu'u dhaqa waan yoo ta'e qaamni sun nurraa fagoodha jechuudha. Yookiin iddoo kanatti waan walitti siqee fi iddoon kun iddoo kanarra nurraa fagoodha jedhee fudhata jechuudha. Sammuun keenya akka kanatti persiivii godha depth perceptionii keessa. Depth perceptionii keessaa sammuun keenya akka ittiin fudhata jechuudha. Inni gara biraan shading pattern patterns provide cues to distance because areas that are in shadow tend to move away while areas in light tend to stand out. Inni gara biraan immoo akkamittiin sammuun keenya wantoota perceive godha gaaddidduurra wanti ifa qabu akka nutti dhiyaatee jirutti yaada jechuudha. Sammuun keenya wanta gaaddidduurra wanti ifa qabu akka nutti fagaatee jirudha kan inni yaadu. Aerial perspective ilaalla. Aerial perspective depends on clarity of objects. Qulqullina qaamota adda addaa irratti hundaa'a. Closer objects seems clearer to than more distant ones. Objectii yookiin wantoonni nutti dhiyaatanii jiranii qulqullina waan qaban nutti fakkaata yookiin immoo mul'achuu danda'u jechuudha. Sirriitti qaamota isaanii arguu dandeenya. Warra nurraa fagaa'an immoo hurraa'oodha hin argamanii sirriitti diiteeliitiin qaamota isaanii arguu hin dandeenyu jechuudha. Isa kana nutti himachuudha inni kun. Inni gara biraan molecular cue keessaa inni xumuraa texture gradient kan jennudha. Texture gradient affects depth perception because the nearer the object, the more details we can make out of, and the further the object, the more details we can make out, and the further an object, the fewer detail we can make out. Object in tokko gaafa nutti siqu detailiitiin ibsuu dandeenya jedha texture gradientiin. Fakkeenyaaf egaa microscopii fayyadamnee baakteeriyaa fa'aa yookiin microorganismii adda addaa gaafa qorannu microscopiin suni
maayikirooorgaanizimoota sana nutti butee yookiin guddisee mul'isa jechuudha. Guddisee mul'isuun isaa suni diiteeliitiin akka nuyi qaamota sana arguu dandeenyu nu godha jechuudha. Akkuma kana tekstar gireediyentii keessatti wanti nutti dhiyaatee jiru qulqullinaan sirriitti clearly diiteelii isaa arguu dandeenya jechuudha. Diiteelii isaa sana arguun keenya sun immoo qaamni sun akka inni nutti dhiyaatee jiru nutti agarsiisa jechuudha. Nutti dhiyaatee kan jiru nutti agarsiisa. Diiteeliitiin arguun isa nu gargaara jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun lafa gammoojjiidha. Lafa kana osoo fageenyarraa ilaalanii lafuma wal qixxee nutti fakkaata. Akka kanattiin diiteeliitiin arguu dandeenyu ture jechuudha. Gaafatti siqnu garuu keessatti arguu dandeenya. Asittis kun immoo lafa baddaadha. Gaafatti sannee ilaallu kun keessattiin diiteeliitiin laficha arguu dandeenya jechuudha. Tokkoon isaa caccabaasa arguu dandeenya. Asitti kun wantoota argaman hundumaa arguu dandeenya jechuudha. Diiteeliitiin isa kanaaf nu gargaara. Distansii jaji gochuudhaaf nu gargaara jechuudha achi keessatti. Perceptionii keessaan gara biraan perceptual constancy kan jedhamudha. Innimmoo maaludha gaafa jennu the image of given object focused on your retina may vary in size, shape and brightness, yet you will continue to perceive the object as stable in size, shape and brightness because of perceptual constancy. Fakkii nuti arginu yookiin fakkiiwwan reetinaa keenya irratti mul'atanii saayiziidha yookiin hammaan bocaan ifaan adda adda ta'uu danda'u. Garuu objektiiwwan kana akka steebilii ta'anitti yookiin immoo sheepii dhaabbataa akka isaan qabanitti jechuudha kan nuti ilaallu. Keenyaaf egaa asirratti fakkeenya fudhachuu dandeenya. When you see a car block away, it doesn't seem smaller than one half block away, even though more distance car produces smaller image on your retina. Fakkiin reetinaa keenya irratti uumu garaagarummaa yoo qabaateyyuu qaamota nuti dhaabbataatti guddinaaf xiqqina isaanii beeknu jira jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa siinoo tiraakiin tokko meetira 10 nurraa fagaateen argama yoo ta'e gaafa laallu guddina isaan argina konkolaatichaan argina. Yooma fakkeenyaaf meetira 100 nurraa fagaata ta'e meetira 100 fagaatu illee malee fakkiinsaa reetinaa keenya irratti xiqqaatu yoo malee sammuun keenya akkamittiin fudhata jechuudha. Saayiziinsaa tokkuma godhee fudhata jechuudha. Maaliif konkolaataan sun nutti dhiyaates nurraa fagaates hammam akka inni ga'u sammuun keenya waan inni beekuuf jechuudha. Ni gara biraan perceptual illusionidha. Perceptual illusioniin kun immoo provide clues to the processes involved in normal visual perception. For example, from ancient times to modern times, people have mystified the moon illusion, illustrated in figure in which the moon appears larger when it is horizon than when it is overhead. Visual illusion kan jennu kun immoo wantoota laallee gaafa fakkii isaaniitiin gowwoomfamnudha jechuudha. Jaarraa hedduutii fakkeenyaaf namoonni hamma muuniitiin yookiin immoo hamma ji'i gowwoomfamaa turaniiru jechuudha. Akkamittiin isas gaafa mataa ofii irratti ji'a laalanii akka isheen xiqqoo taatetti ilaalu. Xiqqoo nutti fakkaata gaafa ol ilaallee ji'a arginu. Gaafa garuu ji'i osoo gaanurraa fagaattee argamtu bahatti yookiin dhihatti gaafa argamtu ji'i akka kanatti nurraa fagaattee gaafa arginu gamatti gaafa ilaallu waan guddaa nutti fakkaatti. Waan ofirratti ilaallurra isa gamatti ilaallutti waan guddaa nutti fakkaatti jechuudha. Garuu immoo ji'i hangisee wal fakkaataadhaan jijjiiramne jechuudha. Inni kun perceptual illusionidha. Sammuu keenya keessatti garaagarummaa hiikaa mul'achuu danda'udha jechuudha. Inni gara biraan extrasensory perceptionidha. In general, perception is act of knowing through sensation. Walumaa galatti perception jechuun wanta ta'e tokko sensii gochuutiin baruudha. But some people appear to have an ability to know other people, objects and others without any sensory contact and experience called extrasensory perception or paranormal ability. Perceptionii gaafa jennu wanta ta'e tokko miireffachuu qabna. Dhaga'uu, arguu, fuunfachuudhaan dhamuu, qaqqabachuu wantoota kanaan erga miireffannee booddee sensii kan perceptionii yommuu sana uumama ture. Garuu immoo ammayyuu
namoonni osoo wanta ta'e tokko seensiin godhin yookiin nama ta'e wajjin waliin argin dandeettii addaa paranormal ability jedhamu yookiin extrasensory perception kan qaban nama baruu kan danda'an jiru jechuudha. Dandeettii addaa himamee hiika kennuun hin dandeenyeef jechuudha. Fakkeenyaaf teelaapaazii faan jira iddoo kanatti is purported visual transmission of information from person to another without using any known human sensory channels or physical interaction. Teelaapaatii gaafa jennu namoonni lama osoo afaanii walitti hin dubbatin ijaan harkaan waa tokko walitti namin akkasumatti yaada walii keessaa walitti haasa'u kan isaan ittiin danda'anidha jechuudha. Deebi'ee clairvoyance kan jedhamu knowledge of information not necessarily known to any reasoned person not obtained by ordinary channel of perceiving through reasoning thus form ASP. Clairvoyance kan jedhamu kun immoo beekumsa waan ta'e tokko osoo namni namatti namin osoo hin baratin osoo iddoo biraatiin dhagahin akkasumatti hafuuraan qabaachuuti jechuudha yookiin immoo akkasumatti beekuudha jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko goostiin arge jechuu danda'u yookiin immoo hafuuraan arge jechuu danda'u. Walumaa galatti warreen akkasii kun extrasensory perception jalatti qoodamanii jiru jechuudha gabaabaatti gaafa ilaallu. So chapter 3 partii dhufu wajjin ilaalla subscribe godhaa. Nordofan. Thank you.